Hi friends, today I saw a very interesting thing near University of Florida, Gainesville. The bat houses. These are the world's largest bat houses. These bat houses sit on the north of Museum Road, Florida. They are built with the help of experts. Their estimated population is 4,50,000 to 5 lakh bats. There are 13 species of bats that live in Florida. All of the bat species that live in Florida are insectivores, meaning they eat lot of moths, flies, wasps, ants, mosquitoes and more. They can eat their body weight in bugs every night. The most common species living in these bat houses are the Brazilian free-tailed bat and Tadarida brasiliensis. The bat house structures were built especially for this site and for a large number of bats to inhabit. The project to build and maintain bat houses is a cross-campus partnership with a lot of expert help from supporters. Nearly 7,50,000 bats inhabit this house. The original bat house was built in March 1991 with support from the University Athletic Association. In 1995, the bats moved in permanently and the colony continued to grow. The bat's emergence for food occurs 15 to 20 minutes after the sunset. The warm weather of the spring or summer allow for the best opportunity to observe the bat's emergence from their homes. The staff estimates that roughly 4 lakh bats populate the houses, but the capacity has the potential to hold up to 7,50,000 bats. See how hawk was waiting eagerly to eat the bats. Bats manage insect population and it's a natural form of pest control. It contributes to the overall welfare of the environment. They pollinate and disperse the seeds. They help fertilizing the soil. I nearly waited for more than an hour for the bats to emerge and met an entomologist near the barn house. He is a retired professor. He said he will watch bats emergence every day. అదండి బ్యాట్ హౌసెస్ చాలా వింతగా ఉంది కదా. బ్యాట్స్కి సపరేట్గా హౌస్ కట్టడము. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరిడా దగ్గర మ్యూజియం రోడ్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ లేక్ ఉందని అక్కడికి వెళ్ళాము. దాని ఎదురుగుండా ఈ బ్యాట్ హౌస్ కనిపించిందనమాట. సన్సెట్ టైంలో అందరూ గ్యాదర్ అవుతుందని చూసి మేము కూడా అక్కడ వెయిట్ చేసాం చాలాసేపు. ఆ రోజు కొద్దిగా లేట్గా వచ్చాయో బయటికి. నేను అనుకున్నా ఎవరైనా డోర్లు తెరుస్తారేమో అప్పుడు బయటకు వస్తాయి అని అనుకున్నాను. కానీ నా పక్కనే ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు, రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ ఎంటమాలజిస్ట్. ఆయన అన్నారు దానంతటా అవే బయటకు వస్తాయి, అవి కంట్రోల్డ్ మూమెంట్స్ కాదు, అవి సాయంత్రం అవ్వగానే బయటకు వచ్చి ఎదురుగుండా లేక్ దగ్గరికి ఇంకా చుట్టుపక్కల ప్లేసెస్కి వెళ్ళి వాటికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని ఇన్సెక్ట్స్ని తిని మళ్ళీ పొద్దునకల్లా అందులోకి వచ్చేస్తాయట. మేమందరం చాలా కుతూహలంగా వాటిని బయటికి రావడాన్ని చూసాము. 1991లో దీన్ని కట్టారట. 4 లక్షల బ్యాట్స్ ఇప్పుడు అందులో ఉన్నాయి. ఈ గబ్బిలాలు రోజుకి 2.5 బిలియన్ కీటకాలని, మస్కిటోస్, బీటిల్స్, మాత్స్, యాంట్స్ని తినడానికి బయటకు వస్తాయి. మనము బ్యాట్స్ అంటే చాలా భయపడతాము, చాలా రకాల డిసీజెస్ తీసుకొస్తాయని. అట్లాంటిది ఏమీ కాదు, అవి ఎన్విరాన్మెంట్కి చాలా ఫేవర్ చేస్తాయి. యూనివర్సిటీలోని ఒక హిస్టారిక్ బిల్డింగ్లో ఫైర్ బ్రేక్ అయ్యి అక్కడ మంటలు వచ్చినప్పుడు ఈ బ్యాట్స్ అన్నిటినీ తరలించి ఇక్కడ హౌస్ కట్టి అందులో రీహాబిలిటేట్ చేశారనమాట. ఈ బ్యాట్ హౌస్ ఎదురుగుండా లేక్ ఎల్లిస్ అని ఒక పెద్ద లేక్ ఉంది. ఆ లేక్లో క్రొకడైల్స్ ఉంటాయి, ఇంకా సాఫ్ట్ షెల్ టర్టిల్స్ కూడా ఉంటాయి. అక్కడ ఈవినింగ్ కాసేపు స్పెండ్ చేసాము. ఆ వాటర్లో రిఫ్లెక్షన్స్ అవి చాలా అందంగా కనిపించాయి. అక్కడక్కడ కొన్ని క్రొకడైల్స్ చిన్న చిన్నవి తేలుతూ కనిపించాయి. ఇంకా గ్రే హెరాన్స్, అనేక రకాల పక్షులు, సాఫ్ట్ టర్టిల్స్ కనిపించాయి. ప్రకృతి మనుషులకి దేవుడిచ్చిన వరం అయితే దాన్ని కాపాడుకోవడం మనుషుల కర్తవ్యం. ఈ బ్యాట్ హౌస్ చాలా వింతగా కొత్తగా అనిపించి మీకు షేర్ చేయాలని అనిపించింది. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.